Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello football fans, welcome to another exciting episode of In Touch with the Legend right here on Zim SoccerNet. Today in the studio we have got a big fish powered by Nyaradzo Group. Yes, so we've got former Zimbabwe International, former Arcadia, former we've got a big man. He is also a former administrator in Zimbabwean football as well. We have got welcome to the show. Welcome, Alois. Yes. My name is Zitarangu. Ndinonzi Francis Zimunya Nyamutsamba. Vazhinji vanongoziva kuti Francis Zimunya. It promises to be an exciting show here, but isisoda kwekutanga kuti zvakambotangira kupi zvebhora because nhoroondo idzodzo ndodzatakuinzira ipanapa kudara kuti chimbotiudzayo your football journey. Where did it all start? Alois, I tell you, it's actually a long journey. A long, wonderful journey that I've traveled. Take us through. Alois, I was born in Chikomba district. Kudhara yaingonzi Hwedza taiyanga iri Hwedza. Takabva tiri under Midlands province ndobva tazoiswa kuMash East province ndo kwatave kuChikomba district. Takambenge riri Hwedza ezvino yakunzi Chikomba. You see, Chikomba unoziva ndo nyika inonzi Murambamuru pachishona. Kakaka. Inyika ine history yakakura ndo yaiti inonzi muchecheni wechimurenga ndo Chikomba. Chirau ndo mairongwa zvese zvaiitika maererano nezvechimurenga kubvira kuma 1890s. Vana mbuya nehanda, vana Kaguvi, vana Mashaya Mombe, ndo mazvairongwa imomo muChikomba. Ndo yainzi nyika yeMurambamuru, inonzi Murambamuru. Rambamuru, you know what it means. Nyika inofadza. You see, ine zvese. You see, ndiro dibura renyika, Alois kana usingazivi, ndo mune zvinhu zvese. Saka muChikomba umu, ndo matakazvarwa, kwakuenda mission. Ndo pandakazvarwa. Padyo nesadza, growth point. Growth point. Yes. Saka that was my 50s. That was in 1950. Right, when I was born. And ndikaenda kuchikora ikoko, I went to school there, Pachikwezvero primary school, kuChikomba. Padyo nesave, Chikwezvero is just about 2 or 3 km from the Sabi River. Yes. So you find that Sabe is the Shona name. Varunguka vakambva vaiti Sabi. You see, because vaitadza to pronounce the V. Yes. That's Sabi. Sabe. So ndo kwandakapinda chikoro panonzi paChikwezvero. I did my primary there. Then I went, kuKadoma. You see? Because my brother and sister, ndokwa vaidzidzisa ikoko. They were school teachers there, Chegutu and Kadoma. So I actually went to Kumpamombe primary school there. Ndokwa takatamba bhora kako majunior yainzi Gibbs.
nguva iyoyo. You see, mukadomo. And Gibbs, Rakabva was coined after Sir Humphrey Gibbs, who was the Prime Minister of a Federation. Ainzi Sir Humphrey Gibbs. You see, Kaka yanga ichiri Rhodesia. Okay, Federation of Rhodesia. In Nyasaland. In Nyasaland. Yes. Okay. Saka the president. Ainzi Prime Minister. Yeah. We Federation. Yeah. Not just we Rhodesia. We Federation. Yes, the Itonga, the 3 countries. It was under the British rule then. You see, though Vawana governance in 1923. You see, but Yanga in Federation, the 3 countries, Ziripamwechete. The capital city was Salisbury then. Okay. You see, yes, Saka, zvainge zviri centralized southern Rhodesia. Ndokuva nebroadcasting, ndiye capital city, ndo maitika zvinhu zvese. So timu dzemuno dzaingotamba nyore kuenda kuZambia, or kuMalawi, ari maamacha then. Kwangosati kwaane this professional setup. You see, saka ndokwatakatangira kumajuniors ikoko. You see, tatamburana kuredza. You see, that was from standard 3. Okay. Yes, from standard 3. Sub A up to standard 2, takaita kuchipesvero. Standard 3 up to standard 5, that was, kumpamombe. Tatamburana kuredza, and so forth, zvikoro zvaikoko. Goalkeeper at that time. Ndaitamba mukati ka. Ndaitamba mukati, I played right back, I played center back, I played midfield zvakare, holding midfielder. You see, ndainge ndakafuta, ndiri mudiki. I was stocky, very strong, so later on ndakazoenda pagedhi, ndakutamba pagedhi angu. Kudhara waitamba kamukati. What is later on? That was Daguchegutu. You see, because Daguchegutu, but standard 6 ndakaita kunonzi kwaarikandwa kwakwenda mission kwaarikandwa kuenzekera kumusha. I did my standard 6 there, right? Akubhora raitsva ndakutamba bhora. You see, yes, tamba first team ikoko. And then nomadazo uya kuChegutu kuzoita form 1. Okay. Yes, and form 2 in Tiriko St. Francis, St. Francis secondary school. Okay. Yes. Was it a boarding school? No. It's not a boarding school. It's still there. Yes. Oh, ndaigara nemukoma. You see, ndaigara nemukoma Chimombe, aigara mupfupa jena muyawo. Oh, okay, yeah. Saka imomo ndoma Chimombe akanga ari one of the tingati chimafurumani ku Deft Whitehead. Saka vaive neteam yainzi Lulu Rovers, yes. But that time akanga ari maamateurs. Kwakuine maamateur leagues. You see, ndoko akanga vari. Saka vaitika achinge uri maamateur imomo, waizokwanisa kuti muzojoina Midlands, who were under Midlands. Chegutu that time yanga iri under Midlands. Saka timu dzaiveko kwainge kuine iyo Chegutu Pirates. Chegutu Pirates yakanga iriko kubva kare. But Chegutu Pirates, it was a select a team emuchegutu amateurs. Okay. Yes, amateur league yainge irimo. Yave team dzakawanda. You see, so netuma mine vana Pickstone Mine and so forth. Saka vaitamba vari imomo muchegutu. Saka ndo pakazotorwa select yechegutu iyoyo inobva yazita Chegutu Pirates. Yakatanga ichinzi Hartley Elephants. Yeah, because Chegutu yambonzi Hartley ndo ziraidzi Hartley. Saka yave Hartley Elephants. Saka ndakapikawo mupiki iyoyo. Muri kuchikoro? Ndiri kuchikoro. Ndakapikawo mupiki iyoyo.
you see, because taitambira ndakatanga chitamba yainzi Hata Brata, you see, which means Hartley African Teachers Association, Hartley African Teachers Association branch of Rhodesia Football Teachers Association. This started with secondary. You see, tiri secondary tichitamba nematicha kayaive maticha chete kwavasingabvumirwa vamwe vanhu maticha chete you see wazviona manje vasaka vana manje pasecondary vaigona bhora ndo vaizovaita chibeef up saka ndakatamba ndayatibheki ikoko ndizopedzisira ndapagedhi you see aiwa kudhara kapa pasina zvokuti masubstitute aya goalkeeper kwakusina kunzi kune sub goalkeeper akange 1 to 11 ukange goalkeeper akuvara unotobva mukati umo wotoenda pagedhi you see utobva mukati saka mukati maitiwo ma-infield players maite fanira kunge muine munhu anogona zvoiti kuita sei kubata pagedhi saka that's when I actually started playing pagoal, though kuchikoro ndaimbinge nchibata zvakare you see. So tadaro ndo pandakazopikwa kupinda mu select ye Hartley wazviona manje. So from there ndo pakazoitwa yatukutaura piki iyo ndio yakazonzi Hartley Elephants. Hartley Elephants iyo ndio yakazoita ndio Chegutu Pirates ndio kayakatanga ipapo. Yes, ndio Chegutu Pirates. So I played mu Chegutu Pirates. Formation yacho. Yes. You were right there. This sort of my founders acho. You see? Saka maingo chirungotamba mu amateur yenga chirungotamba ze. Yakabva join aka ku Midlands Division 2. Division 2. Tichitamba na KB Rockets, vana Zisco. You see, tichienda kwesoko kwa Chrome idzi, vana Alloys, Zim Alloys. Dzayo mugweru. Wotsa maitambira magari Division 2 Midlands. Ye Midlands. Okay. Yes. Ye Midlands imomo it was actually the top league. Okay. Nguva idzodzo. Zvinezvi anita kuti ane Premier. Zvinokungwa idzoka ine Division 1. Washona. Saka iyo yaive Division 2, from there mopinda mu Division 1, which was actually national. Okay. Pasati paita zvemasuper league izvi. Saka the top league yainge iri iyoyo Division 2 iyoyo. Saka waizopromotwa sei manje handimati maitamba mu Midlands. Kune one national division. Saka waizoita sei maita kukaitwa ma-playoffs here apa. Chichaitika, how did you manage? Chakazoitika ndechekuti later on, it's a long story because the process yakaenda ichichinja from time to time. Nekuti ndobva dzazoita 2 regions. Kuti yo Midlands iyo kwaizoita Division 1 ye Southern region. North and South. North and South. Okay. From Division 2 makwenda mu Division 1. Okay. Okay. You see, ye Southern region. Then kuno from Division 2 maenda mu Division 1 ye Northern region. Ye region ikoko. Okay. Saka mamsinga zangasangani. Masisangana chija izoitika. Masizoitika final. Aiwaka. Paiti Northern and Southern, I remember my later years when I was actually playing and coaching Proton, the assistant coach, the player foot Proton. I remember that was 79. That over Black Aces. That was you see, when Proton Stars became my champions in Northern region, Oko Eagles, they were my champions in Southern region. I remember vachizotamba kuti vaone overall champions. You see? So you played Chegutu Pirates at that time? At that time, that was my 60s. My 60s. Kusvikira ndaregi ndabva ndapedza chikoro. Then I went into teaching, right? And ndikaenda kuKaroi African Teachers, Arcadia African School, where I taught in 72. Teachers College, it was just. It was just from high school. Yeah. Auto teacher. Okay. Kare kakoka. Kokanga kusinaka. My colleges I have very few. Okay. Very few. So ndakamba ndangobva from my O level, chibva ndangoenda. We were in demand kanguva idzodzo. Nguva idzodzo we were in demand. So I went to Karoi.
and I taught Pakare African School. Ndopandakaona vana Effet Lungu aidzidza ipapo. Na Isaac Lungu. My brothers. Tikatozotamba na Effet manje Mukari United. Kakaka. Saka mama kuticha Pakaro African School. African School. Effet aidzidza ipapo. Na aina ne brother wake futi aidzidza ipapo. Before Karoi. No, I mean Karoi United. No, pachikora no. Aingodzidzisa bhora chete unongotraina kana uri teacher munongodzidzisa bhora. Saka schools football yange siri yakanga ichiita yakanga yakasimba zvisingaiti nguva idzodzo and well funded too, you see. But is it yandiri kutaura senior football. So how did you end up joining Karoi United? What happened? How did you? Because ndanga ndabva kuchegutuka ndakudzidzisa Karoi. Saka automatically I had to play semunhu webhora. I had to transfer. Wakatransfer later, you know, kuenda kuKaroi United. Zifa, you know, andinozva zvinoitika. Zvekuti from club to club you cannot just. Saka then I joined Karoi United because ndokanda ndakugara ndichidzidzisa. Then from Karoi, then I came back, you know, kuChegutu. In Karoi, who were some of the prominent players? Yangari division Karoi. Karoi was Division 1. Division 1. Yes, was Division 1. It was one of the top teams, eh? There's Karoi, there was Banket, right? Then there was that Proton, right? Then there was that Chegutu Pirates, there was Lulu. Those were the prominent teams. Vana Rodia. The prominent teams. Vana Rodia, Munomumu, Vana Trinepon and so forth. Dziri mudivision 1. Vaisupporta zvisingaite, vaitopinda basa nebhora. I remember vana Effet Lungu vakazoenda kuShamrock Mine. Shamrock, just you know, outskirts eKaroi. Vanhu vazhinji vanofunga kuti ana Effet vakakurira kumai and everything. Saka wanga tori muKaroi. Ndanga chitori muKaroi, ndio makadzidza. From there vakazoenda because of the parents. Vakanoshanda kuShamrock. Inenge yanga iri Londro. You see. Then I went back, you know, kuChegutu again from Karoi and ndakagara maningi. I went back to Chegutu, ndo pandakazoenda kuRio Tinto. John Rugby. You went to play? Yes, I actually went to play to the Rio Tinto. Oh, okay. Yes. How were you scouted, or you just decided? As a school teacher, quite my courses. In my Chamber of Mines. John Rugby employed by Rio Tinto. Naming Pool employed by Chibuku. Vairana makosi iwayo. You see, ema coaches, ema teachers. You see, so I was also coaching muchikoro zvandaidzidzisa, and tichiatenda macourses iwayo, and also being a player. You know, John Rugg and Nick Poole fell in love with me, and I became one of his scouters. So kuti vanana Joshua Piri, vanana David Mwanza, vaive vafana vataiona vachitamba kuna ana Chakari kuDowney Mine, nekuna ana Patchway, nekuna ana Golden Valley. Saka ndoko taiscout maplayers edu. Ukangonika league zvavo mine. Plus my schools. Then we actually recommend, was like a junior coach, you know, to recommend kuna John Rugg, kuna player. Yes, I remember na Joshua Piri ndakatenda kunomutora, you know, ku Golden Valley. Yes, ndakanga vari ikoko. Golden Valley angeri. I thought Golden Valley is a new mine. No, those all Golden Valley ne Patchway. Vana Joshua Piri, vana Barnabas Likombola, vese vafana vamaona kuRio Tinto vaibva mumamines. Yes. Vaibva mumamines. So vainge vachispotwa imomo, they were identified, you know, kubva muzvikoro vozotambira machamber of mines. Kana ya chamber of mines competition, panenge mines anoti vana Patchway, vana Golden Valley, vana Downey Mine, vana ndio Falcon,
nemamwesi vana Brompton, all those mines dzinosangana. It's an annual tournament, you see. Saka John Rugg ndo paaita mukana wokuona maplayers ari kubva mumamine akasiyana, ndo maitora maplayers ake. You see, yes, yanga ngwara. Plus, of course, you know, structures juniors ainga ariko. You see, so it was very interesting. There were proper structures, the football development. And nguva iyoyo ma companies vainge vari so much concerned about the welfare of their workers and their families, especially the children. You find vaikwanisa kuwana, you know, the recreation facilities and ma opportunities akawanda ekuti vakwanise kunge vachifandwa vanenge vachigona, not only football, cycling, athletics, netball, all sports dzainge dzichifandwa. Ndo zvaiitika futi municipalities. You see, even Marare, Marondera, Kadoma, Chegutu, Burwayo, you find kuti municipality dzainge dzichiprovide recreation facilities for the residents. Which was quite good. So then you moved to Rio Tinto. Yes. It was Premier League. It was Premier League. Was not Premier League. Super League. Super League. Super League. Yes. Super League. Hayanga yatoko kudhara. Hayanga yako kudhara because what happened kudhara anditi kwaiva nemamatch atiri kutauraya. Yakazosvika nguva yekuti vanhu vachiti aiwa ngatichiite ichi National League. Kudhara kwaiva nayellow peril. Anditi mamatches aya. Vana Green Bombers, vana Bafa kubhurwayo, vana Red Army, you see, and so forth. Kwekwenenge ine select yayo, Chegutu select yayo, Kadoma select yayo, and so forth. Saka vaitamba vachisangana vakadaro kare ikako ari maselect. Antwazvo. Saka after that ndo pakazoti ngatichiite ichi National League. Ndo pakazoitwa National League. Matimu ndokuzotanga kujoina kwaakaita ndokuzofumwa kwakaitwa but kwanga kuine dzevarunguka dzaitamba dzega. Isi dzevanhu dzichitambawo dzega. Because vanhu vaigara mucommunities akasiyana. But kana payakanga zinge yava at national level vakanga ndo pakauya vana Dynamos, vana ZRP varimo and so forth, but mostly they were funded nema companies. Vana Castle Lions, vana Sables and so forth. Kwainguva tinongo to each city yaiti Gweri United anditi yanga irimo Mutaro yanga iriko top team there, and Mangura, you know, came in Motor, which was Rio Tinto. You see, my mines are. So these big companies were sponsoring, you know, Nyaidze Bora Itsotsi. So that, I mean, we're just gonna go for a break. But when we come back, we wanna talk more about your movement now from Cheku to now you are playing for Rio Tinto. Yeah, Premier League guy. Yes. Super League. Yeah, Super League. Yes. Super League. We're gonna talk about it. Yes. Guys, we're just gonna go for a break. When we come back, we're gonna be talking about Zimunya, Francis Zimunya Nyamutsamba, man, because there is Musasire Banzir. Francis Zimunya Nyamutsamba. He is now about to go and join Rio Tinto. This is where we are. We're just gonna go for a break. When we come back, we'll continue from there. Nyara as a group powering the show. Don't move away. Nyaradzo Life Assurance Company, through one of its products, the Scorepec Plan, supports Highlanders Football Club, one of the biggest soccer teams in the country, and other local football clubs. With the Scorepec Plan, not only will you score for you and your family, but for your favorite local PSL soccer team as well. For each premium payment you make, your nominated soccer club will get paid from the Nyaradzo Life Assurance's Scorepec Plan. Make sure you get a Scorepec, support Highlanders, Ipos or Ipos.
when you get Scorpec, you're supporting Highlanders as a family and your own family. Every time you subscribe to Scorpec, you're supporting your family and Highlanders family. Get Scorpec today. Always support Highlanders Football Club. Iposo. Supporting your team has never been this rewarding. Get a Scorpec policy and support your favorite football team today. As Nyaradzo, we strive to continuously bring convenience to our clients. Nyaradzo Group is proud to introduce Sawi, a new virtual chatbot assistant on WhatsApp. With Sawi, you are now able to interact with us from the comfort of your home and can be assisted anytime via WhatsApp. With life assurance products, diaspora products, applying and assessing your policy, payment platforms, claims information, and any other queries concerning payments, policy information, or products and services. Simply WhatsApp Sawi on +263 712 992892 or visit the link showing on the screen to register and start interacting and receiving notifications from Sawi on WhatsApp. Now, join in and experience a new level of convenience 24 hours a day with Sawi. Welcome back. Remember, don't forget to subscribe to our channel, to our YouTube channel, and then also don't forget to like our page on Facebook. It's Zim Soccernet. Search Zim Soccernet on YouTube, Zim Soccernet on Facebook, and like our page so that we interact with you regularly. Do you remember your first game? I remember, Titamba na Arcadia, Murfar, ukatarisa maybe ku archives, the Radio Post. That was a magazine. Yeah, the Radio Post. Okay. You see, I actually made the headlines there. You see, Patakatamba na Arcadia United. George Rolo, ndiakanga aitwa Crown Soccer Star of the Year. That must have been 76. Okay. Yes, that must have been 76. So we played, that was a charity match. Kudara, and the Jairos Jire, so forth. So quite on the pioneer charity matches, Aitwa, you see, Kubatsira, the community. Oh, I remember it was Jairos Jire Fete. Yes. So there was this charity match. And Yanga Inemari, there was a trophy. So Taitamba na Arcadia, right, Murufaro. I remember the Chibatara George Rolo penalty. Yes, Takumbatara penalty. The George TNT at Soccer Star. I wrote a bullet. Those are TNT. TNT, that's Jetamite. Oh, okay. Dynamite, sorry. Dynamite. It's TNT. Putika. It's like a bomb. It's dynamite. Yes. Okay. So the combat penalty. So I don't forget that. And then it was a headline. Yeah, headline. Radio Post. Yes, Radio Post. You see, so I was pretty, good. Like once I got in, I dive and the other side. If they got deflect, I could turn in the air. I could turn in the air because I was a very quick reaction. In the Porungo Dagungo die, and it Borarongo deflect up.
You can twist back. But makumbo anenge ari pasi. Unenge uchiri kusumuka. Unenge uchiri kusumuka. Wakudaiko. Aditi. Wakuenda kudaiso. Aditi. Bora rikako deflector. You can turn. I was able to do that. Even Kosani. I'm telling you. Even Kosani used to do that. He could turn in the air. Yeah, he could turn. I'm telling you. Okay. Yeah. It's like gymnastics. Yeah. Okay. Yes. There's people who are flexible like that. I could turn. Yeah. I could turn. Flexible. So yes. Acrobatics. Yes. So I don't forget that. That was actually another highlight and another game again. Tatamani Zimbabwe Saints, Kupapa Fields. We won. We won that one. Doctor Black Aces. I had to fast forward. Ndaenda Black Aces. In fact, ndabva kuRio Tinto. Ndabva kuRio Tinto. Ndabva kuRio Tinto. Ndabva kuRio Tinto. kuRio Tinto baitamba nanu. Ndianani wangu ariko. Right, my team. I was in goals, and number 2. Who was number 2? Clemens Sale. Okay. Number 3, who was it? Fidas Muchikavaviri. He's still there, Kadoma. Then Tavina Enzi Gesamshina. Gibson Sibanda was very tall, very good. Yeah, I remember that name. No Enzi Jubel Piri. Akazenda Kusambia. Anzinkana Red Devils ndio akamtora. You see. And then I had Wanda Piri. I played with Wanda Piri. You played with Wanda Piri? Yes, I played with him on the show. Yes, I played with Wanda Piri, and I mentioned Phineas Muchikavaviri. Yes. Robert Godoka. Oh yeah, Robert Godoka. Yes. Victor Mapanda. Yes. Na Peter Piri. Okay. Yeah, that was my team. That was my team at Rio Tinto. Joseph Zulu angasataura. Joseph Zulu was part of it. Makasvika ariko here. Aiwa, takatosvika ariko ndiye atotamba naye. Joseph Zulu na Robert Godoka. Those were the stars, eh? The star players. The star players. Tell us about Joseph Zulu. Anzizo wakatakaita interview nawo pana ngoma Joseph achidanzikana ndanaro makumbo vanga vasingaiti. Vasingaiti. Kakamukomana kakasimba kapfupi. Structure yake like George Shah. Anza iwacha. Aikona zvekutamba aimhanya zvokumhanya. Aimhanya ainzvenga. Taiziva kuti katinaye tina Robert Godoka and Victor Mapanda ari pacenter up. It was something else. Vana Byron Manuel vakazouya later unana Alwyn again. Oh, okay. Vakazouya later on Ndangandapa. And then you left. Why did you leave? Right. Ndakaenda kuBlack Aces. How did this move come about? Black Aces, kuma coaching courses ataita na Mick Pool ainga ari muchibuku. Black Aces yaisponzwa nechibuku. Oh. Yes. Black Aces ndio ngari chibuku shumba. Ndiye chibuku shumba. Oh, okay. Yes. Yaisponzwa nechibuku. Saka ndiye akanita, why don't you come? You see? Yes. Saka ndoko yavandakaita. Then I joined Black Aces. Ndiye coach ari Black Aces. Aingoya achingobatsira. Aingoya achibatsira. But I joined Black Aces pakanga ya chibuku shumba ya withdraw sponsorship. Oh yeah. That time. Ndopandaka join all Black Aces ipapo. And I remember my team was Peter Manyara was our captain. I know Peter Manyara. Yeah, was our captain. Fresh Chamarenga. Yes. Fresh Chamarenga anga right back. Peter Manyara left back. Okay, And we had Pasenda Daniel Chikanda. Oh, yes, Daniel Chikanda. Yes, na Mudzudzu. Oh, Simon Mudzudzu. Akuda zvakadaro. Simon Mudzudzu. And then Bernardo Kwana. Ave nemufana wakainzi George. Akamatanyira. Kainzvenga kamufana ikako. You see? Naye Bernard. Then with Charles Gwazo. July Sharara.
ndogara chimuti unoda kuzviti Dynamo hysterica utaure zve-Black Aces ndogara chimudetsa chiti unoda kwaunowana fame you see. So July Sharara, that team, David Mchineripi, the Flea. Yeah, David Mchineripi was popular as well. We heard about yakanga ine ma technocrats, ma professionals and technocrats, because vazhinji vacho vainetsenza kunational broadcasting nekuchibuku. Saka vanhu vaishanda muoffices naRotary Muganire as well, doctor. Oh, the doctor. Yes, you see. And we had iyo vafana vaive kuuniversity vana Georgia vana Bernard. You see, so we've got university students vataive navo, including Erodi. I went to university at that time. You see, yes. So Illinois is a school teacher, you know. I just fitted into the, you know. Yeah. So you see, oh wow. Waona pa ground mota dzidzi dzakazara ipapo. You see, mota dzidzi dzakazara. And uchiona vasikana vacho vazhinji vaive manesi pagomapo. Ndo vaimhanyira kando ekakaka. You see, because iyo yanga iri for the elite, and Jimmy Finch was our coach. Oh yeah, apa kuti Jimmy Finch ndo chife. Ekakaka. Ora vachi. Saka ndoja yacho. So that was Black Aces. From there, ndomanda apo abasa kuningirikini kumarondera, you know, as an assistant coach, as well as you know, ndiri administrator kumachona Pharmascope. So I left teaching and joined commerce. Oh, that's how you left teaching. That's how I left. I left teaching because ndiri ku teaching, I had actually advanced myself. Ndakaita salesmanship, ndikaita secretarial studies. You see, so I did purchasing as well. You see, Tiriko. What influenced you to do those? To do those? Yes. You see, it's about the crowd, you know, that the people that you hang out with. Yes. You see, influence is your life and the decisions that you make in life. You always want to be like them. You see, so you want to fit in. So I did all that, you know, privately. Uko ndiri kuticha yangu, uko ndichizvisimudzira. You see, tichinyora, I remember ndichiita Royal Society of Arts. Iyo yakuinika uko tichinyora pa Bait Hall, ku Polytechnic. You see, they offered all those courses, and I took advantage of that. Yes. You see, so I did that. Tangira kubvira pa kare. Office practice 1, office practice 2, and then office practice 3. Then you end up secretarial duties. Then you enter, you know, bookkeeping and accounts. You see, muchidaro. So that way, zvakandipa mukana wekuti ndibva ndavawo in demand wakandibva ndatorwa nemachirano Pharmascope. You know, as an administrator. You see, I had equipped myself. Then that was Proton Stars. Then I was player coach. You see, ndikangoti takatochinjana. Ini pandakaenda Proton akanga ari goalkeeper ndiRafael. Rafael Piri. Rafael Piri, you see. Saka ndo pakabvawo achiendawo kuRio Tinto. Indabvawo kuRio Tinto ndichienda kuProton. Okay, yes, because he was also here on the show as well. And he talked about Proton Stars. Yes. So apparently, tese futi takanga tagara kuChegutu. You also stayed in Chegutu. You see? Taizivana. Oh, okay. You see? Also stayed in Chegutu. Achitobata yo mama chaziwa air goalkeeper. Indiri goalkeeper foot. You see? Yeah, so our paths really, you know, crossed a lot. So from there, because the advantage yekuti at an early age, ndiri school teacher, ndakawana opportunity yekuita se yokudzidziswa kukocha. Okay, yes. I went to these coaching courses, my juniors. So I took advantage. Tikatanga kuita elementary Australian coaching certificate na Denmark Linen. Oh, okay. Yeah, Denmark Linen. He also became, you know, the national coach for Rudisha. Okay. Yes. Ndiye akaenda kane team kuningirikini. Ku South Africa. Ku Lawrence Max Rudishaka.
Wakaenda kupi? Rhodesia. Hauzi here was 70 payakaita droga neAustralia. Australia. Wakaenda kuAustralia. Aiwa. Rhodesia was under sanctions. Australia ndio yakanga yaitoka the top team kutoti southern zone Asia. Oh, okay. Asia, yes. Saka now this is the version yacho yeOceania. Saka ndio wakanga vari machampions vanongogara vachiita kaAustralia. Saka kuno isisi woka we were the top team. Rhodesia. Yes. You see? And then kwaifa kuinda team 1 inofa kuinda ku World Cup. But paito maslow anga ari mashoma. So we to play off iyo Oceania yacho nekuno. And then takatenda pa neutral venue which was Mozambique Lorenzo Max. Ndo patakatamba ipapo draw kutamba draw ndokuzodyiwa extra time goalkeeper wedu Rob Jordan weKelly's aroira musoro pabango. And he was airlifted kuenda kumaputo kuchipatara. Musara mjijikio. Ndo patakazodyiwa ka ipapo 1-0 ipapo. Ndovamatoza kuenda World Cup. Kaka. Mama murimwe. Aiwa aya do. Kaka, that's how good we were as a country. Jana waitamba with the national team at that time. I remember Anachibaya and Adolf Mtuma. Wakanga warimo vese. Gumela. Yeah, was there. You see. Ndongo yana share foot. Okay. You see. Yes, they were all there. Nevarongo wana Jimmy Gilpin. Wana Stuart Gilbert. Ndiye akasenda kapageti. Stuart Gilbert ndiye akasenda wana James Chibaya. Anenge ndiye akachunira ka. Wari yacho iyo. Wari yacho iyo. Those were out of from Arcadia. So these were the players, waenga wachitamba. So that's how good Zimbabwe was. So from there my road Ndiripo Proton, yes. Player coach. Right, player coach. Then I was working for National Pharmascope. Right. Now National Pharmascope do have my branches around the country. Do have cooperative in my farmers. Saka the branches in Karoi, Pindura, Shamba, Chi. So yanga iringwe wonderful. So there was this other manager akangari mwana wa one of the directors we National Pharmascope anga achimanya kushamba branch. Okay, yes. You see, sakane zvakaita we ipapo, achiconfeta zvinhu kuisa into his own chi zvaiota zviyainzide kuti atengesa achidi zvichienda mukambani yakamba akuisa muhomwe make. So they wanted that to be investigated and they sent me to investigate. And then I became the manager and ran that branch. But ndaitamba bora manje. Kushamba iko. Ndandiri kuproton ka. Shamba maini ka. Pani shamba maini manje. Then as a coach, audi kuona pa ntambo bora. Wotodzwa kusaita zvakanaka. Wotodzwa kusaita zvakanaka. So I went to the mine, ndakuva kocha. And then nobva tozopedzisira ndakumbira unzi no chiregira yuku kuPharmascope, come and join us muLonro. That was Lonro, eh? Yeah, yanga under Lonro. Yeah, a group of companies, Lonro. And they convinced me and I left. I left. And ndakatanga ndiri community development officer. Wow. You see? It was not a bad start. Yeah, community development officer. Looking after, all the activities. You see, and from there, you set up, Department of Business Studies, through Institute of Personal Management, personal management. Oh, okay. Human resources. Oh, yeah. You see, so they sent me to school, and after that, after getting my certificate, ndaitwa assistant personal trainee personal officer.
Yes. Yes. Pamain. Aba gold Raimain was Haikona zvekutamba. And from there I did my diploma mine ichifanda and nobva ndamba ndaitwa assistant personal officer. You could only be a white person or munhu aisenza muhurumende to be musecurity nemaadministration. Yeah, you see. So the white person there in the Gunston, he was the personal manager. So my performance, you know, team yeshamba yanga achingotamba zvaneshamba of mines izvezvi ndaijoine samwe ndakatanga ndima-juniors vana Friday Jasa vana Friday Jasi nditumwa vakomana ndikatanga, you know, under 12, under 14, under 16 vachiuya tichitamba murufaro vachitamba curtain raisers ana Dynamos and so forth. So that they get used to the environment. Yes. Then I became ndiri ikoko I became the chairman of Mashonaland Central Junior League. Mama topinda manje muzima. Ma structures manje. Yes, yes. Koma mchuru chambera. I was just player coach no mandaregera. Oh no, no mandaregera ndakukocha. Then at Shamva no batai join Samui Loma Gundi Division 2. Ndara mutapera KG. Antina I coached. Oh, you coached a kid. Oh, yeah. Okay. All right. We are getting there. We're getting Saka yadaro ndiri chairman we Masoi Valley yayi mayenzi Masoi Valley League iyo yacho mayenzi Masoi Valley League Mashonaland Central. Ndakashanda nema juniors Trojan, Bindura, Kupi, Masoi Citrus, Muriel Mine, you know. Zvakadadisa zvokuti takazopedzisira taita select yedu yema-under 19 under 18 muna 1982 yakazova ma-overall national champions kwaMutare. Yeah. Takatora Coca-Cola national Coca-Cola. Yes, yes, yes. Vana Bigizusa nana Shamyarira ndo vakatora ndima yakocha ndini manje. Yes, Adolf Mtuma was actually the manager. Because na Shamyari. Vese. You see? Nikamwe goalkeeper kainzi Dairo so. Sivilero wabara. Aitamba bora. So, you know, nemfana wake anzani Garikai. Vaitamba bora vafana ivavo. So, you find takakwanisa kuti Match Central isumuke as a province. Takaisa Match Central on the map. Matura Coca-Cola. Yeah, tatura Coca-Cola. You find my players iwayo ndio makazoita vese vakazokwanisa kunge variwo mudzi. You see, backbone yeMatch Central kubvira vana Trojan vana Mwana Africa zopinda you can see exactly that development program yakasumudza Yes, so guys, we're just going to go for a break. When we come back, we carry on with this interesting story. Francis Zimunya Nyamutsamba telling us about his footballing journey. He was now the coach at Shamba Mine and also promotion achingopinda panigrini graft up. Guys, don't move away. This is interesting. Nyalazo group powering this show. We are back in a moment. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home.
Welcome back. Remember, don't forget to subscribe to our channel, to our YouTube channel, and then also don't forget to like our page on Facebook. It's Zim Soccernet. Search Zim Soccernet on YouTube, Zim Soccernet on Facebook, and like our page so that we interact with you regularly. We've got Francis Nyamutsamba, Zimunya, in the studio. Masholaleni maisumudza manje Masholaleni Central maisumudza vaita machampions national champions under 18 Coca-Cola yes so that was 1982 saka ndapedza kuuniversity ndaita diploma rangu HR personal management. I was then in demand. But there's something come into my mind. So Stephen Chamayarira, I still remember him. Achitamba neMashonaland. Makamboya kuchibuku stadium in this team. Yes. Taenda kwese kuti vafana vajairire. Tiri vapana, I think I grade 1 or so. Because I remember that time chitambo my juniors were at vapana. He's going to Coca-Cola and we walked to Chibuku Stadium to go team yo. But I wanted to remember the Stephen Chamayarira. I found Bampana. So it was yes, I still remember. I found Bampana. Yeah, it was a deliberate football development policy ZIFA at that time to make sure that my juniors from all corners of the country are identified and playing yes, and they developed. Yes. So there were these programs, the junior development exactly. At a grassroots level. Imagine grade 1, grade 2. Ndikuziva Stephen Chamayarira. Central, yes. Pata kutoziva kuti chakaipa. Vatazomuona manje. I think tata grade something. Kuma grade 3, 4. Vatazoenda futi kuine tournament anga ku Prince Edward. Yes. Akudzamba Prince Edward boys. Yes. So that's what should be done. So anyway, Padaro, there was demand soon after independence. That was after independence. Kianga 82, I had to be poached. Nema companies. Yakatanga Ishabane in Mashaba. Bachida human resources, personal superintendent. Okay. For Shabane in Mashaba. So company, the Keeps Employment Agency, he had hunted me. Ida kundiba kutora kundindisa kupi uko. You see, right. So anyway, ndakaenda but company yangu ilono yaramba neni. Then I was promoted to be, the personal manager, and also became, group assistant, But was mafita kawande time. Avanga vari varungu chete. I was the first black personal manager Mulondro. Yes. So Vana Mazoe mine, Vana Churas, Vana Independence, Vana how. I was the group personal manager for Lonro. Yes. Yes. But they also wanted, they couldn't manage, the situation, Yanga on the ground, ma strikes akanga kuitika. Vanhu vachistrika. Vachiti zvemadisinongora atidi. Vanhu vachiswera, the whole week or two vari muground. Kupenalonga uku. Iri strike maini yamira yaitita shut down. You see? And then we had vana comrade Zhobo, vana Osho kunze ndio vama ministers vakumhanya vachienda kunoita sei kunodzimura kuti vanhu vaite sei vasadika because vanhu vanga vakadzvinywa nevarungu va free. So companies had to look for experienced human resources practitioners vanokwanisa kunge vachimanaja nyaya dzipi masituations iwayo. Saka I was one of the first few black personnel, qualified black personal managers in the country. So I was headhunted, you see. Saka London nomba yaramba takaminisa kuchikoro munhu. You see azvite. Wazvaona. Saka nomandadzokera. Vanhu mandazo paita unoza kuchitungisa kwenyu. Pakaita nyaya paiva kwachitungisa police station here. Ekwa makoni. Yaiva kone isi company NC Petiguruka. Okay. Yaiva varungu futi. You see. And one of the directors was Mark Partridge, the younger minister of public construction. Saka vaingozvipaka macontracts. Ndo vakavaka zvikoro zvese vanazengesa vanani zvezvidhina zvitsvuku izvi all over Harare. Vaingozvipaka.
It's even Sheraton, you know, that company ndiyakavaka ndisu takavaka, you see. So kumuti ndisu mama ndo kwa mama ndo yakandipochaka kubva kushamba ndo yakandipochaka manje because paninga pa remember nguva iyoyo ndo nguva y'intumbani after intumbani saka varungu ava vanga vari very, you know, vanga vaine utsinye handitika very harsh and very cruel, so to speak. Munhu achifamba aine bhara, you know, redhaka orechi aingorwa nebhusi achidai, makomuredzi vakazviona vakabva imomo munana kemu yamuya vakarohwa varungu vaya two vakafa, two vakafa, vamwe vakaenda kuHenry Fleming chichi, saka vanga kugara, you know, ministers vachingonetswa, you know, vakati aiwa establish a human resources department ikiitire basa renyika. So they went to KIPS and KIPS headhunted me. Then I was brought to Harare and became they established a personnel department in the industrial relations department, ABC Petiguru. It was an international company, you see. So that's how I came back to Harare. But from there, that was so 31 March. White man, iripa number 3 for bottom pelog. Yamba advertiser for a coach. White man. Blue ribbon guy. Blue ribbon. Kakak. Igumbari. Kakak. Nomvanda enda kai nomvanda po basaracho. Iri number 18 on the log, right? Wana gani tumchongeka. Kakak. No mavashika vari gogo. Kakak. White man. Rim different one. Number 3 from the bottom of the log. Muna April. Yeah. Nomvanda itora. Nova ended right at the top of the log at the end of the season. He got promoted? Takata number 2. Number 1 was Derryboard. Ndogora promoted Derryboard. Derryboard, this is number 2. Wow. Right. And ndo pakatanga zana rhinos. Nana, you know, defense forces. Ndo padzakazi katichita matimuka. Ndokuti State House. Chapungu, rhinos, Black Mambas ndo pazvakafomwa izvozvo. Ndo pazvakatangira ngadzitopinda muligi. Saka tona kuti zikanzi ngaipinde mupremier. Idzi dzitangire mudivision 1. Ndo zvakaitika. Zvikanzi idzi dzaita manumber 2 idzi. Ngadziite maplayoff. Netornadoes. Yeah. Yes, State House Tornadoes. Saka anobva vaprepare, they took Peter Nyama. They took Ashton Nyasika in a clever wonder. Yeah. Nomva assemble a team yana Clever Makanya, you remember? Vana Perkins. Yes. Vana George Rolo. Vana Benedict Moyo. George Rolo akamutambira. Ai vakatotorwa ipapo kuti vaende uko vachitobva from Arcadia. Yes, a strong team. Yana Machona Sibanda from Muhangi. Kakaka. Nomva vano represent Zimbabwe kusekafa ikoko. Kuzanzibar. You see, vachita kuti vaite jail vagozouya vaita maplayoff vangotamba vachiwina vachipinda muPremier League. Saka they were preparing for a Premier League team. Bakarigwa. Saka vadaro zvikazika vachiuya indire waiti vedu vachi. Kune Sminoff. Uko kune Manica United. So zakaitwa 4, right, from the 4 provinces. Kunzikaziite maplayoff yawina emva ipinda muPremier League. Nomva vauya manje. Zijemba aripo ka. White men. Ndakadzirova team. Ndakadzirova team. Ndakadzirova with 2 games to go. Takati tatotora. Yeah. Tatotora. You see? Zvekuti nyangwe dai dzaizotamba hapana itifura. Yeah. Saka ndakabva ndapromota White men ndikapromota kwaipinda muPremier League. White men yakatombopinda. Yes, 1983. Oh, okay. It played. Ndopandakabva ndanzi zviite coach uyo akaipa ngauye na president Banana. Ndakango someone was kangodikana ku State House. It was an order. It was an order. Yeah. Vana Wislam vana chiiswa endai toenda totonza ndonya iripo. Kubva izvino matochi coach. State House Tornadoes. State House Tornadoes. At that time. Mpinde munigirking Premier League. Apa Division 1. White men apinda mu Premier League.
ndaipinza mupremier league. So that's how I went to State House to build up State House Tornadoes. Saka takavaka State House Tornadoes. Yovana Benedict Moyo was my captain. Grinder. Grinder ka. Akatomboya kuni. Aikash. Kuzoenda kuzisco rangariro. Aiwa takamutora kuzisco. Achiuya kuzisco. Kakaka. Takamutora kuzisco. Vese vana kuni matamba nadzo amene vachivaziva vana choki kubva kuma 1980 because ndanga ndine chimwe chibhuku so ndiri munhu webhora manje ndanga ndine chimwe chibhuku changu so ndinanga ndine the best soccer book in the wood ndine chibhuku chandainamira mapicture so ebhora saka taitongoti every newspaper saka ndakaita luck manje mwe mutara aigara panext page aitenga newspaper every day nemagazini saka aita aiziva ndaida bhora sterek saka akapedza kuverenga newspaper mangwana makusina acho kwaitotumirwa mwana nenewspaper kuzondipa saka ndaikata manje ndichinamira mabhuku adhanistic stuff ataitotora kana kuti unokaikanya sipo so uchinamira mabhuku so ndanga ndinawo saka ndaivazivavezana nemaline up kwaibuda maline up pacenter spread parade saka ndaiziva maplayers saka maplayers andingaitaurwa vananakoni matamba nadzo vesa ndaivaziva but I have never met them in my life. So this is what happened. So that was State House Tornadoes for you. Then tiri State House kuya tatamba bhora redu zvakanaka tadevelopa team yedu. Then there was Contextiles. Koine murungu ainzi Koye. Aive company yake kwaseke factory yanzi Contextiles kuno kuyainzi Dairin ndo kwa yainge sales department. Finished goods dzemachira yazotengeswa kuno. You see, kuna Beatrice. Saka vaive nemari kavana. Dairini yatamba kakawanda makore akawanda iri mudivision 1. Vaine imwe yaive mudivision 2 yekon yekuchitungwisa. Contextiles yanga mudivision 2. Dairini mudivision 1. Wazvaona. Saka nomva vamba tadhiri nabanana. Zvikanzi wada promotion, the best coach this one. Wazvaona. Saka ndakatotengeswa kai. Coach anotengeswa. Zvatobozvaona. Coach anotengeswa. You see? Zvekuti akapuhwa akatenga bhazi vakapuhwa maflood lights akaiswa kuState House kuya uko ndo akazoiswa kuDZ nemagrandstand zvese that was Kone yakaita izvozvo. That was Kone yakaita izvozvo. Saka ndo pandakaenda kuDairin kuya ndaenda kuDairin kuya kundapromisa Whitemans ka kundabva kuState House ndaenda kuDairin chimva ndaipromotesa futi. That was 85 86 yekutamba but yakazotamba yakunzi Kone zita rake kaguru. Payakapinda Darin Textiles payakapinda mupremier wakabva vaiti Contextiles. Vambva vaiti Kone to represent Sara yavanzi Darin Textiles. Vakasipesanisa mazita. Saka yadaro to represent the brand ka yecompany. Saka from there that was Contextiles takataka kutambira kuRisapi. Ndiyo yakanga iri home ground yedu. Kuvhengere. Why was that? Kuvhengere taida kuspreada football. That was my ideology. Kuspreada football and also talent identification. Vakawandisa tikagadzira tikarenovata ground riya iri zvese mapress boxes chirwa achiri chairman. You see, that was Dairin and unoziva flamboyance yaivepo neDairin. Ndo ivedzi yaifamba neexpress motorways. Ndo yega. And we used to fly. The same in Whitemans ndo yaive neChurchill Arms ka blue ribbon foods yekubhuruwayo. So each time we went to Bhuruwayo tairara muChurchill Arms. We were the only team yaiflya kuenda kuHwange. Taiflya kuenda Victoria Falls. Tasvika Victoria Falls kwakutora tumahetsi tukuya kuti takuenda kutamba kuHwange. Tichingopedza uko takudzoka takuflya back. You see, those are the teams dzandainge ndichi. So Darin team Madagarama, you didn't stay long. That was 84
4, 85, 86. Mid 84, 85 chipromotwa chipinda mu Premier League, 86 till Premier League. Ndabva ndo Caps pakanga ichioneswa moto ipapo neDynamos. Vakati mai munana August September vakatamba Caps nobva yapowa 3-0 neDynamos. Following week ya return ichipaita reverse fixture nobva yapowa futi 3-0. Vana Chifogoyo ndo pakatanga kumanya kuti ngatitorei coach uyu azoita rescue Caps. Ndo pakanditora. Vakakocha Caps mna? Aikazve kuti izonzi makepekepe shaisa mufaro makepekepe 87. Gore riya yakatora mukombo weRose Bowl. Ndini ndakatora Rose Bowl iri mwaka mu. Aikaka iri mwaka mucherefu. Winner coach. Aikaka ndinizve 87. My team Brenna Msiska, James Vumbi, Sais Torindo, Edwin Farai, novadatora kamwe Farai. Munde mufarira zvangu kumana. Edwin Farai patso, apasa irembedza burugwa so. Novadatora chimwe chimufana. Novadatora chimwe chimufana ku Bestobel Division 2, Chainzi Tobias Banda. From Division 2 into Caps. Kaka achitamba nanhingi na Paddington Shanja ari sweeper. Apa ndina Joe Shambo na Anthony Kambani. You see, then I sheki nobva tatora mumfana watakatora kwa Mutambara inzi Gift Mudangwe. Kwa Mutambara street. Ndiblaza nganga ari boarding school, balanga ari kuchitungwisa. Temonero maraina, nditakaona ngiva yowachisa. Misheka akakambaira misheka. Wachisa. Mugemiroro. Misheka akakambaira. Ngiva yowachisa. Ndakura chimuona aiwa taizomona ma holiday chete aidza boarding. Saka taizomona ma holiday chete taitoziva kuti give auya. Saka kana kune game makana mamani game kana chita tozoti kuna give taitoona unoona iye chete tozoti give ariko mapo. That's right. He inspired me that one. So that was Gift Mudangwe, then Friday Piri and Segment Tauro. Of course, Dingikanengeya pabenji na Give Monyawoma. You know, mfana wa Mario tika Edson Lesengo. Akaitamba bora but kakutamba briefly kachimba kaenda ku UK. That was my team at Caps. That was my team. Anopita mu mafracas Edson Lesengo unyeza kizi. Akajika amene kuti akabachi Caps iko kundo. Pakati kama akada akavharirwa. But akakurumidza kuita sei? Saka that was my Caps, my beautiful Caps. Yes, iyoyo yacho. Saka from there ndopa ndakaona kuti zvokungonika timu dzevamwe zvazviita izvi developing timu dzevamwe. You see, after ndaona nyaya dzemaacademy kunana UK huku kuti vakumana zvinhu izvi izvi bhora rinoda kutanga kumajuniors uku kana tisina that apaite ndopandakatanga Zimbabwe Crackers. That's what ndopandakatanga Zimbabwe Crackers. Ndaoita zvangu ndega talent identification kuti vana Manchester izvi vana Newcastle ndini ndakatanga kuita academy muno muZimbabwe. Yes, iyo Zimbabwe Crackers iyoyo. Maitambira upi muZimbabwe Grounds? Zimbabwe Grounds ka kaka ndokwaiva nesikuku. Vanashingika ndiye makontrakt anashingika. Vanashingika ondera nevamwesa. Vese ka ndaina nevhakandiye vekochi wangu. Gomberaka. Ndiyakatanga nini? Ikakaka. Neva Gombera. You see, so vapana isi vazhinji vamwe vachitorwa Grabowska. Nevha ainge atova scout vazhinji vainge vachitounzwa kwandiri kuZimbabwe Crackers. You see, so muZimbabwe muno ngabvunza maplayers kana usina kuenda Zimbabwe Crackers hauna kuenda kuchikoro chebhora. I know a lot of players when Zimbabwe Crackers. And most of the players vaidza Prince Edward taiva bhadharira Prince Edward ku David Livingstone ku Churchill. You see, ndokataiva bhadharira. You see, vese taivabhadharira ikoko kunana Lord Malvern.
mama ingoita zve academy chete masati makuita zvemadivision makazopinda kamuti ndakazosarudzwa ka because of your participation at grassroots level. Team iyi yakabva yazojoina division 3. Okay. Nomba yabva mudivision 3 nomba yaenda mudivision 2 vafana vaya vachingokura ka ivo vanakapini vese ivava vazvona vana nengomasha vafana ivava vanani vese vaiuya kucrackers vana Daniel nadzo paprince Edward apa nana Dagi Chingoka ivo vana Vusi vanani, so everyone would actually come there and tichivadaro saka nokufamba kwenguva vachikurawo timu vaimba vapromotwa ndatai ndakatobata logo kapo yavakaita number 1 vaine 88 points mudivision 3 Zimbabwe Crackers chakupa logo yacho vachipromotwa kuenda mudivision 2 from there to division 1 you see. Yes, that's Zimbabwe Crackers for the boys vakapinda mudivision 1 handikakwazi justice ndakatoziva pamufragwa vedu. Yes, saka that way ndio pandakazosarudzwa inini kuita chairman weZIFA Mash East because Harare yanga yabatana neMash East province ichiri 1. Same Mat North nebulawa yango 1 Mat North. Saka ndobva ndaitwa chairman weZIFA Mashonaland East province. You see, from there ndobva ndazoitwa chairman weZIFA Northern region. Mash East that was 1993. Tandatombobva because isusu I think in 1990 takamboita provincial tournament chatakatambira kuzishavani so. All right. Yes. You were part of it. It was very nice. It was a very good tournament, that one. Yeah. We got to know a lot of boys there. We mixed them. So from there, ipapo kumash East ndo pataita kama nigema ma programs district select sides. You see, from there Mash East iyoyo taita Mash East selects vile kuna namtoko kuna namurewa kwa ni mateams ka aitamba mu Mash East mutoko iri Mashonaland yes na namurewa vesava and so forth kusika macheke. You see, so from there ndio pandakasarudzwa kuenda mu ZIFA Northern region as the chairman we Northern region ngalari uko, which means you were in charge of 5 provinces. Tinana kufandarerwa nana Nyamuramba, and that was actually, we achieved a milestone because ipapa apo taive ni select sides ida taita kubvira tiri kuHarare province anditi Mash East yakazonzi Harare province Mash East. Pane vamajamba Arcadia mangekocha papa. Wow, from Caps. Yeah, I went to Arcadia. From Cape, the history is long, from Caps, I went to Arcadia. I went to Arcadia. I had a beautiful time there. Peter Fanwell was my goalkeeper. Na Ernest Rambadari is deputy, and Joy Antpas was my captain. Ernest Katanda. The Danas, Majid Dana, was my center back. Na Ernest Katano, na David Zulu, Alben Mafemba, and who was the other players? Carlos Max was my right back. Was my right back. You see, Nana Charlie Jones. Yes, that time akazobva chinda ku Caps. So that was my team. Mike Abrams? Mike Abrams, no, akangaenda. He was earlier. It was earlier. Na Zimunya Nyamutsamba. Zimunya Nyamutsamba ndakanga ndatomsiya ku Caps. Na Anton ndatomsiya ku Caps. Yes, ndatomsiya ku Caps. That was, Arcadia United for you. So that was beautiful. Okay, don't because I'm a manager, man dribbler. That was now my assistant was Roy Cook. Oh yes, I know Roy Cook. I was the first black to coach Arcadia as well. Okay. Yes. Yes.
Saka Kaya no isaka anti-cookie my But was one of the best supporters this country has ever had. Come on, you see? Arcadia. Yes. Anti-cookie, she was popular, one of the most popular fans in Exactly. Zimbabwean football. At least seen my fans are anti-cookie. Saka from there, from Arcadia, I became ndopakaenda kuzifaka zviya. Oh yes, makazoita kuma 80s ka muri chairman wenhingirikini kuma 80s yes kuma 80s uko ndizoita zvaacademy ndichizopedzisira nda chairman weMash East vaizochinja kuti dzeitwa 2 provinces Mash East naHarare ndichibva ndazoita chairman weHarare. From there ndomadazita chairman weZifa Northern Region. kuHarare kaBheduve aive netimu yake yemabhuza. Taiti tichienda kuchibuku kuya waingoona akagara apa nemakiritsi ave enhingirikini. Then I encouraged him kuti kune timu yako uyai ndobva tazopinza muleague inobva buy more. Aive nechitoro chake chainzi buy more bottle store. Yeah, that's how he came. I encouraged him. Yes, anobva yatosimuka baimo yakatozopinda kamupremier league akatozoita maplayers anagift muzadzi vese James Matola yes. Saka that kind of thing. During my time Harare province neZifa Northern Region ndisakatanga nezvemaselects Northern Region select whereby taitora maplayers kubva maprovinces ese mazvona ndoka takatora Benjani Maruaru ari kuLulu, James Matola ari kuZupco. We also identified Misano Mpofu ari kuAluminium Tigers. You see, vese vakomana iva vese vana William Gay vese they all became my national stars, my national captains. Because by scout one guy, by identification program. Saka taitamba national team pairi kupinda mcamp. I made sure kuti vari kutamba neselected. My friendly games. Yes. You see, Kurufaro, the other one I remember Kuseikolo, West of Ikarowa in Northern Region. Nana Benjana. Yeah. Don't wakamba watu wakana na Budu Misano wakapinda national team. Let's go camp from Division 1. From Division 1. You see? Wana Benjani, anozano you Tumisani Mpofu from Aluminium Tigers. And you James Matola, this vakaitaka national captains. National team captains. They went on. Was one winning scouting. Yes. So if you have my provinces, my select sides, anobatsira ku identify talent. I said it. I think you read one of my columns that I did last week as well. I spoke about it, that if we want to reach every corner of the country to identify talent, we have to have my provincial selects. Because my province, my chairman, my province, my clubs are no vanoziva to apana turi muzvikoro remote schools. Vanenge vachiziana because vanenge vachitamba vese. So ivavo ndovanoselectana ikoko vozouya vave province ivanogona bhora vacho. It's easy, hapana mwana anosara. Saka I made sure kuti talent was identified at all levels, both kuma juniors nekuma seniors. Imo leagues imomo, it's not only Premier League. And turikuona tikutaura nyaya dzana Benjani and aitamba kuLulu. From there akangotorwa naBanana kuya pano pauniversity yeZimbabwe nobva muti atambe kuyaZimbabwe as a gateway atomuona kuti ngaatoenda kuSouth Africa. He was not developed in a Premier League team. He wasn't. You see, ukatarisa vese vana Dumisani Grabos kakamuzongo mutora handiti. Benji angobva kuyaZimbabwe. I think he played just for a short while. Just few games. Because I think President Banana and Jomoson, they were close. Buddies, they were friends. Yeah. So you find so many players. You see, we also had Max Makanza. You see, aitamba ku Whitemen's. Ndakamutora ine Blue Ribbon Foods kuBuruwayo because Whitemen's have a group called Blue Ribbon. Kuna Buruwayo Kadoma tena mwanzo na Mshusha Stain Mshusha. You see, from Kadoma. So I had actually
the opportunity yekupika vese vanotambira mateams emacompanies edu. So the same with Max Makanza. Takamutora akauya kuno from Bulawayo. Yes, Azimbazi into Germany, you know, and most of the players, you know, even on a Mike Temwanjira, so the same. Okay, now why are we not doing those things? Right, it was effective. If like right now, who will find a player from Chegutu deep down? They will find a player from Chipinge. You need people. You need knowledgeable people. Experienced people. Vaka-experienced. When you say experienced, kwete kuti vanhu vakura or vadi. Anokwanisa kunge ari mwana mudiki asine experience. He's gone through some form of experience in his life. So you need someone who has experienced that kind of life. You know, inoraramwa ikoko. Who knows kuti kwakadai zvinhu zvinofamba zvakati. Kwakadai zvinoda. Yes. You must know the environment. You must know the terrain, like you say. Vanhu variko vanoziva vari kuma-provinces variko kuma-districts ikoko ma-area zones ikokoko variko vanhu saka those are the most important people. You know, kana tiri kupinda munyaya dze-football development, those are critical areas and those people are very, very important. Saka you need to identify, we need to have a human resource audit kubva mumachi izvozvi as the SRC pairi kuita restructuring. Chekutanga, it's a human resource audit. Vanga vaine database. You see, yemacoaches ese vanhu vakatamba bhora vese, vanhu vakaadminister bhora vese, nemaplayers andozvona vange vainavo. In each province they must have a database. Then ikoko ndokunoziva kuti ninge anogona zvakadai. Nditainana Ali Duve kubhuruwayo waitoziva kuti izvo baba waitoziva kuti izvo uyanoziva zvemajuniors. Taive nana Neva Gombera. Each area yes, if you go to Chegutu, Zeki Banda anozikanwa for junior development. Saka each area ine munhu anozikanwa for junior development. Coach Sicho in Mutare is popular. Yes. Saka you need those people. Ndopokutanga, that's the starting point. Once you do that, then munokwanisa kuricha every corner of the country. And ikoko you can identify talent that is yearning to be developed, that is yearning to be identified and developed. Variko vana vanoda kuonekwa asi hapana vanhu vanoda kuenda kunovaona. Saka that is the structure that must be put in place. You know, ma-area zones becomes natural. Inobva yangobva ma-area zones akutopinda mu-district akutopinda mu-province. Wazvoona. Then the national team yatozvigadzira. You need my provincial teams, UII. And you don't need to have one team. You need to have provincial team, Naditika, reserve. And the program that we're saying, the Vision 2030 vision, ndiyo inofana kunge ichiita inounza zvese izvi. Zvokuti we must have my programs, a player identification. And it ndiyo kuma grassroots kai. Talent identification program, toti technical development, program, to ya administrative and management development program, then product positioning program. Once you have these, then national team yenyu haitadzi kuenda World Cup. It's very possible. Angola again the World Cup. Totaura kuti izvo toda kuenda World Cup anotanga kuti not Zimbabwe, not Zimbabwe. But these things are possible. But you can't start mukwanisa kuenda musina kuisa these structures in place. Foundation. Because when you have those provincial teams, then munoita zvifana zvataita kudhara zviya zvokuti Bulawayo select or Bulawayo province yakunotamba kuEN Rush tournament kuScotland. Handiti Manicaland yakuenda kuBrazil. Handiti Mashonaland East yakuenda kuSpain. Vachienda vana vakwanisa kuwana international exposure at an early age. Plus the bonus in that, and once you must spread a border like that, you are actually, I think it's a bonus. You're making football popular. You're making football
popular all over the country kuti mfana vanenge vachiona vamwe vachienda kuprovince vachiita sei they play harder areas on ikoko kuti ndizoselectwa ndiende uko. It just makes even the parents they will actually buy into the program. You see, and the corporate world, they will buy into the program. Zvima sponsor hanetsi kutsvaka. Vanse vaona pane chinhu chiri viable, chiri kuitika. You see, so this is where we want to start from. Tikange tiine majuniors edu, imo maschools imomo. Anditi, imo maschools imomo. Ngamuitike zvinhu. Because ndo mune nyaya yese. Bora riri kufira mumaschools. Ndo mora riri kufira. Maparents vari kubhadhara sports levy every term. Thousands of dollars dziri kubhadharwa nemaparents. School, una primary school, 2,000 pupils. Each child achinzi ngavisit $10 sports levy. Per term vanenge vaine 20,000 US dollars. Mabhora ita mari $20, $30. Una paine 10. Anditi kwemwe mari yese iri kuenda ku anzi 10 munadi msamba 1. Kumari yese iri kuenda ku they should be able with that money they should be able kuita ma sports ese zvawo. Valo kuita mari yoyo kuma sports. They should be able to employ ma coaches ema disciplines, at least 3 coaches per primary school. One under 8, one under 10, one under 12. And this should be former players. Because these coaches, vanodikanwa, vanhu former players, vachiri active, vachiri kutamba bora, vari kutamba mabhuza. You see, because vana vadiki vanodzidza nokuona. Of course. By seeing, that's why most chunga nema kidsnet, because he's a skillful player, he could demonstrate, they could copy from what he's doing. Saka ma former players vachingoregera kutamba, vachangopedza kutamba bora. They are able to demonstrate, they are able to transfer these skills. Achienda kuvana, those skills will rub onto the children because vanenge vachiona zviri kuitika. They learn through seeing zviri kuitika. Saka tiri kuti that program kuchikoro kwega kwega, each primary school kana iine 3 coaches, former players, and we have almost 10,000 schools, which means tinoda 30,000 former footballers vanenge vaona employment mufootball toteita in industry now. Anditi? And tiri kuti mari iyoyeyo irimo muzvikoro, the parents vari kubhadhara $10 aya. Mari iri kuiswa kupi? Already tiri kuti ngapo zvake $300 a month. Anditi? US. Anditi? All they need is just $900 to pay for the coaches. Anditi? $900. Tiri kutaura kuti vane ma 15,000 pachikoro. You can afford. Pachisara paine mari. Tiri kuti per term, tiri kuti per term. Tiri kuti per term. Because if it's $900 for the 3 coaches, anditika, times how many months per term? Well, 3 times 3, how much is it? Which is 2,700 out of 15,000. Anditi? Chicha mara imwe yese. You see, saka mari yese iri kuiswa kupi? Iripo. So funding is there. My schools imomo. I went to Nigeria. When I went to Nigeria, my eyes were opened. Because ndakaona inini gore iroro vaine paitwa it was like a gala or a tournament. Yema schools isanga ari finals. Ndo paisarudzwa under 17 national team. Kubva muzvikoro under 17 national team. Yeah, they are ndo paisarudzwa ipapo. Andivazvaona. Saka these guys muzvikoro they've got infrastructure. Background vana vava high. Each school has got my grounds for free. They've got human resources, my coaches arimo muzvikoro imomo. So my teachers are, my former footballers are, they should be able to get the requisite skills kuti vange vachikocha anditi grassroots anditi development programs dzavanofanira kunge vachiita. Zvinezvi hatina qualified coaches at a grassroots level because vese vari kungoconcentrata kuita
CAF A, B, C. Yeah. Hatina, those who are qualified Grassroots are cool. as grassroots coaches. Apa ndo wanofanira kutanga kudzidzira bhora apana. Ndio kunotodikanwa vanhu vese, all former footballers ngavaende. Yes. 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 Nokuti vanoconcentrata mu 11v11 nekugowesa nekudefenda. Yes. They must actually know how to play with the ball. You see, vari vana vadiki pasina zvecompetition, pasina zvokuwina. It must be in here. All those skills must be inculcated in this child at a grassroots level. You see, so zvikange zvadaro, then at least we will know kuti we are building our future national team. Mdara mashoko magugu mdara takadaita ndine time yakawanda neta patapinda futi mune zviri kuitika SRC national team but akuwadzizira tutaura off guys. This is the phrase ndomanzwa mashoko magugu guys about our football, his footballing journey as well, how he has groomed a lot of players that went on to be prominent in Zimbabwean football. He is indeed a legend in Zimbabwean football. For now, we are out of here, guys. We have run out of time. Nyarazo Group was powering this show, In Touch with the Legend. That is the name of the show. We are right here on this channel, ZimSoccerNet. Don't forget to subscribe and like our Facebook page and our YouTube channel. I'm out of here. We'll see you again next week. We're going to bring you another footballing legend to come and share with us their football journey. Cheers, guys.